Hey, hello, assalamu alaikum. Islam. How are you? Yeah, I'm well by the grace of Almighty Allah. And how are you? I hope that you are really well and you are doing fantastic. So, ইংলিশ হচ্ছে আর okay. স্কিল ভালো ভালো লাগে তো আমরা একটু আপনার জীবনের সম্পর্কে আপনার পারিবারিক সম্পর্কে জানতে চাই। Okay. ইংরেজিটা আপনি যদি এগুলো বলেন। Okay, that's really interesting for me. And well, my full name is Jihadul Islam, and I live in Cox's Bazar, and which is really beautiful and famous. And I live in a small village which name is New Office. I mean Notun Office, and my father's name is Akramul Haq, and my mother's name is Ansaru Begum. And in the last year in 2021, I had completed my HSC from Cox's Bazar City College, and in the last year we got our results. And then in this year I could be in honors first year, but I had a lot of issues, I had a lot of crises, so that's why I was not able to take my admission at any kind of college. So that's why I have lost 1 year from my study. And right now I'm working here with my father, and as you can see here at field. And also we have a vegetable shop where I have to work for a long time, at least 14 to 15 hours a day. And I have been doing this since in 2000, I mean since 2011, and it has been like 10 and 12 years, so which is really difficult for me, even though I have been doing this for a long time. So, and if I talk about my English journey, it was really difficult for me once a time when I was so younger, when I was in class 9 and 10. At that time, I had a dream that I have to learn English, okay? And that was my dream language. So, and also I didn't have any kind of opportunities to learn English. And at the same time, I was really bad in English. So I had decided to learn English, and I got a lot of inspiration from different kind of people. And at that time I got my mobile phone, which is like called Samsung Z2. So from online, I was on online I was trying to learn something different, like I was trying to learn my English from online. So I was just thinking to learn English at that time. But once a time when we got our COVID-19 situation, মানে আমরা যখন করোনার যে প্যান্ডামিকটা সেটা পেয়েছিলাম, at that time I got a chance to learn English. Like I was just thinking to invest my time to learn something different, and definitely I had invest my time to learn English. আমি আসলে আমার সময়টাকে ইংরেজি শেখার জন্য ইনভেস্ট করেছিলাম সেই সময় আমরা যখন কোভিড-19 সিচুয়েশনে ছিলাম। তো তখন আসলে at that time I was not really good in English, and I had no chance to go anywhere to learn English, and such as I had no chance to go to any coaching center to learn the English. আমার আসলে সেই সক্ষমতা ছিল না যে কোনো একটা কোচিং সেন্টারে গিয়ে ভর্তি হয়ে ইংলিশটা শেখার। তো I had decided to learn English by myself. That is called self learning, বা নিজে নিজে শেখা। আমি তখন চিন্তা করতে থাকি যে কীভাবে আমি নিজে নিজে ইংলিশটাকে শিখতে পারি। তো I just got a chance to learn English like from online, and I had known like if I want I can learn English by myself. And then I started my English journey seriously on August in 2020. আমি 2020 সালের শেষের দিকে আমার ইংলিশ জার্নিটা শুরু করি। And then I was trying to watch a lot of videos on YouTube, and then I used to watch them, and then I used to learn something new. And at the same time I used to learn them practically. আমি আসলে জিনিসগুলোকে শুধু শিখতাম না ওই যে দোকানে বসে বসে, when I used to stay at our vegetable shop, and I used to make a lots of examples by using a different kind of vegetables name like tomato, potato, cucumber. ওইগুলা নিয়ে আমি আসলে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে ইংলিশটাকে শিখতাম, because I used to believe that if I learn English practically, that exactly will stay in my mind for a long time. আমার আসলে ব্রেইনে সেটা অনেক দিন যাবত আটকে যাবে, সেজন্য আমি ইংলিশটাকে প্র্যাকটিক্যালি শেখা শুরু করি। যদিও বা অনেকে অনেক ধরনের ক্রিটিসাইজ করতো, অনেকে অনেক কিছু বলতো যে আসলে তোমার ইংরেজি শেখার দরকার নেই, এখানে দোকানে বসে বসে ইংলিশটা শেখা এটা তো কোনো মানে হয় না। They used to criticize me, and they used to make a lot of bad things on my English, and they used to call me Englishman, right? And যেটা আসলে শোনা খুব বেশি খারাপ লাগতো আমার, যদিও বা, but I used to take my challenge. আমি আসলে আমার চ্যালেঞ্জটা নিতাম। I used to tell them like
one day you will be able to understand what exactly I'm going to do. আমি আসলে যেটা করতে যাচ্ছি সেটা তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে একদিন। হ্যাঁ, আমি আসলে কোনো খারাপ কিছু করছি না। I'm just learning English. I'm making myself. I'm improving myself, so that is not really wrong. তো আমি আসলে নিজেকে সেভাবেই বোঝাতাম। তো আমি আসলে ওই কমেন্টগুলোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিতাম। So in 2021, I used to learn English, and in 2021 I used to learn a lot of. I used to learn English a lot, and if I talk about like my English turning point, that was 2021. আসলে 2021 সালটা আমার ইংলিশের টার্নিং পয়েন্ট ছিল শেখার। তো আমি 2021 সালে at that time I had lots of friends from different kind of country, from Bangladesh, from India, from Pakistan. So they were my friends. So I used to practice with them for a long time when I used to get free time at our vegetable shop. আমি আসলে দোকানে যখন ফ্রি টাইম পেতাম তখন আসলে আমি তাদের সাথে কথা বলে প্র্যাকটিস করে করে ইংলিশটাকে শিখতাম। সো ওইভাবে আসলে চলতেছিল। আসলে 2021 সাল পুরাটাই আমার ইংলিশটা মোটামুটি শেখা হয়েছিল। At that time I was able to speak and understand the English. So but in 2022 I got a problem, which is like at that time I had completed my HSC. I was getting a lot of pressure to have a job. আমি আসলে একটা জবের জন্য খুব বেশি চাপে ছিলাম। My family was forcing me to get a job. আমার ফ্যামিলি চাইছিল যে আমি একটা জব করি। But unfortunately it was really difficult for me to continue my English journey. So once a time I just had gave up my learning English. আমি আসলে আমার ইংরেজি শেখাটাকে ছেড়ে দিই। আমি তখন আমাদের যে কক্সবাজার সিটি আছে সেখানে গিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে জব নিই অ্যাজ এ ক্লিনার ফার্স্ট টাইম, অ্যান্ড দেন আই হ্যাড বিন এ সার্ভিস বয়। তো ওখানে আসলে মোটামুটি চলতেছিল, বাট সে সময় আমাকে 12 থেকে 14 ঘন্টার মতো কাজ করতে হতো রেস্টুরেন্টে। তো তখন আসলে there was no chance to learn English at that time, and that was really difficult for me to continue my English journey, to practice my English. So I just had gave up my English, and the whole year, that 2022, I had no chance to learn English. On last November in 2022, I just had gave up my job. I left my job, and then I started my English journey again from the very beginning of 2023. আমি আসলে 2023 সালের শুরুর দিকে আমার যে ইংলিশ জার্নিটা সেটা আমি আবার কন্টিনিউ করি। তো it has been 2 months right now, and it has been 2 months like I'm practicing my English, and I'm just trying to share my English ability to all of you. যারা আসলে আমাকে চিনেন বা যারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন তারা অবশ্যই জানেন যে আমি প্রায় 2 মাস, বিগত 2-3 মাস যাবৎ আমার যে ইংলিশের যে সক্ষমতা সেটা আমি প্রকাশ করতেছি প্রকাশ্যে। যদিও বা এর আগে আমার আসলে ক্রাইসিসের কারণে বা ফ্রেন্ডদের ক্রিটিসাইজের কারণে ফ্রেন্ডরা অনেক কিছু বলতো, তাই আসলে আমি ইংলিশটাকে প্রকাশ্যে আনতাম না। বাট এই যে 2-3 মাস হয়েছে আমি আবার ইংলিশটাকে প্রকাশ্যে এনেছি। আমি চাই আমি মাঝে মধ্যে sometimes I make video for all of you, and a lot of people they exactly know me to making to speaking the English, বা ইংরেজি বলতে বলতে কাজ করা, এটা অনেকেই জানেন আমাকে। আমার ভিডিওগুলো সার্চ ইংলিশে দেওয়া হয়, ওখানে আপলোড করা হয়, অ্যান্ড দেন আমার পেজেও আপলোড করা হয়। So that is all about my English journey. So I want to say to all of you, my English journey, it was not really similar to other 10 people's. Like আমার আসলে ইংলিশ যে জার্নিটা সেটা অন্য 10 জনের মতো ছিল না। আমি নিজে ইংলিশটাকে শিখেছিলাম। আমি নিজের উদ্যোগে ইংলিশটাকে শিখেছিলাম, যেটাকে বলা হয় সেলফ লার্নিং, বা নিজে ইংরেজি শেখা বা নিজে কিছু শেখা। ঠিক আছে? ওকে ইয়াং ম্যান, এক্সিলেন্ট, খুব দারুণ হয়েছে। আমরা আরও ভিডিও কালেক্ট করবো আপনার সাথে। খুব সুন্দর হয়েছে, দেখি আপনার জন্য কি করতে পারি আমরা। ধন্যবাদ।